ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ potent influence on man, his mind and activities. ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। Indians are simply enhanced by its teachings and it appealed to them most. Its origin goes back to ancient India in the east and to Plato in the west. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀ। ਜਨਰਲੀ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਸ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਦੈਟ ਆਰ ਦਾ ਟਰੂ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰੂਥਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਟਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them, the human spirit is the most important element in life. Human spirit most important element है। Matter is not real. It attaches great significance to the study of man and his mind. It maintains that the material and physical universe is subordinate to a higher type of reality, a spiritual universe. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਫਸਟ ਹੈ ਦ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਟੋ ਨੇ, ਕਾਂਟ, ਹੀਗਲ, ਫਰੋਬੈਲ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਅਰਬਿੰਦ ਘੋਸ਼, ਬਰਕਲੀ, ਪੈਸਟਾਲੋਜੀ, ਟੀ.ਪੀ. ਨਨ, ਜੇਮਸ ਰੌਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਵਰਡ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ। According to Tetis, the word idealism has been derived from the word idea, then ideal. फिर प्लेटो ने क्या, प्लेटो conceived of ideas as the basis of his philosophy. Idealism is a philosophical position which adheres to the view that nothing exists except an idea in the mind of a man. Ideas are higher values are ਅਸੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਾਸਮਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In brief, idealism asserts that reality consists of ideas, thoughts, minds, or selves rather than material objects or forces. Means ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। The important is idea or thought. Thought ਜਾਂ idea ਕੀ ਹੈ, important ਹੈ। It has no dimension such as length or breadth. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਸੱਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਨਾਓ ਸਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਫਸਟ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਫॉर्म, imaginative treatment, system of thought in which the object of external perception is held to consist of ideas. Second is according to J.S. Ross.
Idealistic philosophy takes many varied forms, but the point underlying all is that mind is the essential stuff, that the true reality is of mental character. Next definition is according to Harold B.Ed. Idealism asserts that reality consists of ideas, thoughts, minds, or selves rather than material objects and force. Means ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. Professor Brubacher according idealists point out that it is mind that is central in understanding the world. Rusk according idealism contends that the material and physical universe known to science is an incomplete expression of reality, that it exists but to subserve and requires to complement it a higher type of reality, a spiritual universe. Next definition is according to Rabindranath Tagore. Idealism is that school of philosophy which lays great emphasis on ideas as well as on moral and spiritual values. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ. We can conclude that idealism is that type of a philosophy which has little to do, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, little to do with the realities of the world and which mainly recognizes the importance of imaginary ideas and moral or spiritual values. Idealism seeks to offer an explanation of the man and the universe in terms of mind or spirit. Idealism is in fact spiritualism. Now we will discuss the characteristics of idealism. First is the true reality consists in ideas. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ true reality ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ consist ਕਰਦੀ ਹੈ? Ideas ਦੇ ਵਿੱਚ. Spirit and mind constitute reality. Second is material world is the expression of spiritual world. This world is not real. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ world ਆ ਉਹ real ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਸ ਨੇ. There is a universal mind called God and he is the source of all knowledge. Man is the best creation of God. Man ਕੀ ਹੈ? Best creation ਹੈ God ਦੀ. That is spiritual power in him. Values are absolute and unchanging. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ values ਨੂੰ absolute ਨੇ ਤੇ unchanging ਨੇ. Man is not the creator of values. The source of attaining true knowledge is our wisdom or intellectual enlightenment. The philosophy believes in unity in diversity. There is a kind of inner harmony between man and universe. It gives much importance to itself of the individual. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ. Hence they insist upon the fullest development of the personality of individual. Now chief assertions of idealism. ਹੁਣ idealism ਦੇ ਜਿਹੜੇ chief assertions ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? First is mind, a true reality. The mind or spirit is the true reality. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨੂੰ ਟਰੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੰਨੇਗਾ. Idealism believes that the spiritual nature of man is the essence of his being. Being means ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ. Idealism ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ believe ਕਰਦਾ ਹੈ. The mental or spiritual is more real and important than the material. Material ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਨੇ ਇਹ. Mental ਤੇ spiritual. Idealism holds that the final truth is in the nature of mind. The study of man and the realization of spirit is the be all and end all of human life. Next is
मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज़ अ सुपीरियर क्रिएशन। हुण मैन की है, एक सुपीरियर क्रिएशन है इहदे विच। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द सुप्रीम एम ऑफ लाइफ इज़ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन परसनैलिटी, मीन जिहड़ी ह्यूमन परसनैलिटी उहनूं डेवलप करना है। रॉस के अकॉर्डिंग ह्यूमन परसनैलिटी इज़ द सुप्रीम वैल्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। हुण इहनूं नोबल वर्क कहा गया गॉड का। मैन इज़ एन incarnation of God, the root and crown of all creation. His spiritual side distinguishes him। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੀ spiritual side ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ distinguish ਕਰਦੀ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਆ from other animals. Reality is found in the mind of man and not in the external world. Next is ideas are more important than objects। ਜਿਹੜੀਆਂ objects ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਕੀ ਨੇ? ideas। To the idealists, ideas are the ultimate reality whereas objects die out sooner or later। means ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ideas ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। hence they give more importance to ideas over the objects and material things। next is universal mind। according to idealism there is a spiritual universe permeated by the universal mind। this little mind is a part of universal mind। the goal of human life is to realize the universal mind। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। the whole universe is one organism with its varied parts। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ पूरा जिहड़ा यूनीवर्स है। since mind comes from mind and soul from soul and since they are not matter they are imperishable। final reality is mind। क्योंकि जिहड़े साडे आइडियाज़ ने कित्थों आउंदे ने? सानू माइंड दे विच्चों ही आउंदे ने। this is also known as principle of unity in diversity। knowledge is perceived and crystallized in mind। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ knowledge ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। knowledge acquired through the activity, creativity and exercise of the mind। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ knowledge ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ acquire ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। is more important than the knowledge acquired through senses। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਬਾਏ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼? ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਏ ਮੈਨ। they have their prior existence। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ prior ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। the chief aim of human life is to realize these values which are truth, goodness and beauty। satyam shivam sundaram। idealism visualizes glimpse of God in whatever is true, good and beautiful। the beauty and grace of human life lie in the achievement of these fundamental, absolute and eternal values। next is importance of personality development। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। idealists give much importance to the self of the individual। hence they insist upon the fullest development of personality of an individual। ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ them the development of personality means achievement of perfection। emphasis upon normative and social sciences। ਜਿਹੜੇ normative ਤੇ social sciences ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। in the field of education idealists place greater stress upon normative and social sciences than upon the natural and physical। the normative sciences are। ਹੁਣ normative sciences ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ethics,
logic and aesthetics. Of the social sciences, the main ones are sociology and psychology. Idealists explain the universe on the basis of these sciences. Next is normative description of the universe. For the idealist, facts alone are not sufficient. Explanation. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. The universe as a whole is explicable in terms of ideals of truth, good and beauty. Next is universal is knowable. Idealists believe that universe can be comprehended through mind because both the mind and the universe are constituted of the same elements, intellect and spiritual essence. मीन दोनों तरह की essence है, दोनों तरह के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ same elements ਨੇ. इंटलैक्ट मीन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इंटलैक्चुअल ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ spiritual. Idealism also believes that there is a certain wholeness about spiritual life, as for instance maintained by Vedanta, the knowledge of spiritual reality, Brahma Gyan is the highest knowledge. Dear students, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ idealism and aims of education. Thanks for watching.